సినీగోడ్.com ప్రేక్షకులకి నా శుభాకాంక్షలు. మేధావి అనగా తెలియదు కానీ మేధావి ఐ థింక్ ఇట్స్ టూ బిగ్ ఎ వర్డ్. బట్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో నాకు తెలిసి వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ దే డిజైన్ దేర్ కెరియర్స్, అండ్ at most of the people who have settled are by accident, except the heroes, except the hierarchy ga, hero sons hero avadam, except that those few lot, most of them it happens by accident. Because ఒక చిన్నప్పుడు మన స్కూల్లో వేసినప్పుడు మన పేరెంట్స్ కానీ మన పర్సనల్గా కానీ సో ఎవ్రీబడి దే డిజైన్ ది కెరియర్స్ టు బి ఎ డాక్టర్ ఆర్ ఇంజనీర్ ఆర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ సంథింగ్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. బట్ నోబడి వుడ్ డిజైన్ ది కెరియర్స్ టు బికమ్ సంబడి ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. నేను ఒక డైరెక్టర్ అవ్వాలని చిన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు చదివించరు. నేను ఒక డైరెక్టర్ అవ్వాలి, నేను ఒక రైటర్ అవ్వాలని చిన్నప్పుడు మా పేరెంట్స్ చదివించరు. లేదా మనం దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మన అసలు అనుకోం. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఫీల్డ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ప్లాన్డ్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టెక్నీషియన్స్. ఆ డైరెక్టర్స్ అవనండి, రైటర్స్ అవనండి, కెమెరామెన్ అవనివ్వండి, హూ ఎవర్ ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్ 64 క్రాఫ్ట్స్లో ఎక్సెప్ట్ వన్ క్రాఫ్ట్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్, అందులో కూడా ఒక కొద్ది మంది వాళ్ళ తండ్రుల ద్వారా సంక్రమించిన వారసత్వం ద్వారా హీరోలు అవ్వడం. ఎక్సెప్ట్ దెమ్ నోబడీ డిజైన్ ది కెరియర్స్ ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. మై గ్రాండ్ ఫాదర్ కొన ప్రభాకర్ రావు, హీ వాజ్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్. హీ వాజ్ డైరెక్టర్, హీ వాజ్ హీరో, హీ వాజ్ అ విలన్, హీ వాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్. సో అన్నీ చేశారు ఆయన ఇన్ 50s. ఎల్వి ప్రసాద్ గారు హీరోగా, ఈయన విలన్గా ద్రోహి అని ద ఫిల్మ్ ర్యాన్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 1 year, విచ్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ బ్లాక్ బస్టర్ ఫిల్మ్. దెన్ మంగళసూత్రం అని ఒక సినిమా, అందులో నాగభూషణం గారిని ఫస్ట్ తెరకి తెలుగు సినిమాకి పరిచయం చేసింది మా గ్రాండ్ ఫాదర్ ప్రభాకర్ రావు గారు, కోన ప్రభాకర్ రావు. సో హీ వాజ్ దేర్ ఇన్, సో హీ వాజ్ డైరెక్టర్, యాక్టర్. బై ద టైమ్ ఐ వాజ్ బోర్న్, he is into politics. He was the finance minister of our state. So later on he became governor, Pondicherry, then Sikkim, then Maharashtra, Goa. So he became a very big politician. Andhra Pradesh Congress Committee president he was. But I used to see his films. I saw his films. Probably it's in the genes, I don't know. But yes, my grandfather, apart from me, he's there in the same industry. See, encouraging art, yes. But like I told you before, nobody would encourage the children to be in the film industry. In spite of the fathers being there, the grandfathers, whatever, whoever. But in spite of that, nobody would encourage the children to be part of the film industry because they have a very wrong notion about the movie. At least now it's changing. Compared to about 10 years back, a decade back, the perception of people about film industry is changing now. So the major reason could be the media. Okay, the growing the media it influence on everybody, including the old mothers or grandmothers. Even they'll be watching. My family lo nanu encourage in the sense I used to entertain people and family occasions vachinappudu I used to do a mimicry. I used to imitate artists. I used to imitate heroes. Ilaga family gatherings lo, in family functions lo, so there is one program of mine. We are a big family of 100 people. అంటే మా గ్రాండ్ ఫాదర్ హ్యాస్ 10 children, 6 boys and 4 girls. సో మేమందరం when there is occasion we meet. అప్పుడు there is a lot of encouragement from the family in terms of ఇలా కల్చరల్గా. అండ్ I was cultural secretary in college. But in spite of all this, I never designed my career to be a writer. Never. Like, in fact, film industry lo my entry was as producer with a film called Tokalenpetta. Dharmar Subramanian garu director ga. I produced the film. I didn't know ABCD of film writing or making or direction. I didn't know anything. I liked the script, what he told me, the story that he told me. I said, I'll produce this film. I was in private services. I was vice president marketing
ఒక పేపర్ ప్రొడక్ట్స్ కంపెనీలో. I was vice president. So I know him very well. So he said, okay, we'll produce. I lost everything. I lost huge. I lost till that date. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ 5 years నేను సంపాదించింది కూడా ఆపులు కట్టడానికి సరిపోయింది. సో దాట్ వాజ్ మై ఎంట్రీ. సో ఐ నెవర్ థాట్ ఐ విల్ బికమ్ అ రైటర్. దెన్ ఇట్ హ్యాపెన్ బై యాక్సిడెంట్. దెన్ నౌ ఒకసారి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ అవుట్ అని నాకు అర్థమైంది. బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అగైన్ ఇన్ ది సేమ్. ఇప్పుడు మనకి మీరు పార్క్ వెళ్ళారండి, ఆ పార్క్లో యూ లాస్ట్ యువర్ గోల్డ్ చైన్. మీరు పార్క్లోనే ఎటు వెతుక్కోవాలిగా. సో పార్క్లో పోయిందని మీరు వెళ్ళి ఇంట్లో వెళ్ళి ఇటు వెతికితే దొరకదు. సో మీరు ఆ పార్క్లో వెతకాలి. సంజీవ పార్క్ వెళ్ళారు, సంజీవ పార్క్లో మీ గోల్డ్ చైన్ పోతే సంజీవ పార్క్లోనే వెతకాలి మీరు. అప్పుడే దొరుకుతుంది, అక్కడే దొరుకుతుంది మీకు. మీరు వెళ్ళి లుంబిని పార్క్ వెళ్ళి వెతికితే సో నాకు దొరికింది. ఐ సెడ్ ఐ విల్ మేకప్ ఎట్ వాట్ ఎవర్ ఐ లాస్ట్ హియర్. అప్పుడు దట్ ఈస్ వన్ రామ్ గోపాల్ వర్మ కేమ్ టు మై రెస్క్యూ. ఐ మీన్ హీ సెడ్, why didn't you join me? I said, as what? I was just a producer. Be my executive producer. I said, okay, fine. Something to run the family, run the house, So I joined him. Then I became executive producer for all his films. Shul. I started taking it seriously only when I lost it. When I failed. Because failure, it is a very, not just about the film field, anything. When you fail in something, your instincts or whatever, your wisdom, your intelligence, everything says that you have to prove again. See, when you play cards, it's very easy to get out of the game when you are winning, okay? But it's very difficult to get out of the game when you're losing. Because you lost already, let's say few thousands. So I'll make this now. Then you'll play more. So from 5 to 10,000 you lose. Then again they say, no, next one game is enough. No, I'll make 10,000. Then the game goes on. Film industry రావాలంటే ఒక మనిషి మేజర్గా కావాల్సింది ఏంటంటే PR అంటే పబ్లిక్ రిలేషన్. People who are introverts, they can never survive here. In the sense, you have to be outgoing. You have to be smart. You have to be intelligent, outspoken, yes. So you should have good there are a lot of things which are required. అటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కువ కాలం సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతారు.